Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Today we're studying chapter 19, the inconceivable behavior of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Сегодня мы начинаем с вами главу 19, которая называется «Необъяснимое поведение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху». Following summary of chapter 19 is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. В своем комментарии Амрита Праваха Бхашья Срила Бхактивинода Такур так излагает содержание 19 главы. Every year, Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Jagadananda Pandit to visit his mother in Navadvip with gifts of cloth and prasadam. Каждый год Шри Чайтанья Махапрабху просил Джагадананду Пандита навещать его мать в Навадвипе и передавать ей подарки, одежду от Господа Джаганатхи и его прасад. After one such visit, Jagadananda Pandit returned to Puri with a sonnet that Avaidacharya had written. После одного такого путешествия Джагадананда Пандит вернулся в Пури со стихом, написанным Адвайта Ачарьей. When Sri Chaitanya Mahaprabhu read it, his ecstasy was so great that all the devotees feared that the Lord would very soon pass away. Когда Шри Чайтанья Махапрабху прочитал его, он пришел в такое экстатическое состояние, что все преданные стали опасаться скорого ухода Господа. The Lord's condition was so serious that at night he would bruise and bloody his face by rubbing it against the walls. Состояние Господа было настолько серьезным, что ночью он растирал в кровь свое лицо о стены комнаты. To stop this, Swarup Damodar asked Shankar Pandit to stay at night in the same room with the Lord. Чтобы удержать его от этого, Сварупа Дамодара попросил Шанкару Пандита ночевать в одной комнате с Господом. This chapter further describes how Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu entered the Jagannath Ballabha garden during the full moon night of Vaishak, April, May, and experienced various transcendental ecstasies. Далее в этой главе описывается, как Господь Шри Чайтанья Махапрабху вошел в сад Джаганатха Валабха в ночь полнолуния месяца Вайшакха, апрель-май, и испытывал там различные экстатические переживания. Overwhelmed with ecstatic love at suddenly seeing Lord Krishna beneath an ashok tree, he exhibited various symptoms of spiritual madness. Охваченный чувством экстатической любви после мимолетного видения Господа Шри Кришны под деревом Ашока, Господь проявил признаки духовного безумия. Vande tam Krishna Chaitanyam Matri Bhakta Shiromanim Pralapya Mukha Sangharshi Madhudhyani Lalasaya. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the most exalted of all devotees of mothers, spoke like a madman and rubbed his face against the walls. Overwhelmed by emotions of ecstatic love, he would sometimes enter the Jagannath Ballabha garden to perform his pastimes. He would sometimes enter the Jagannath Ballabha garden to perform his pastimes. I offer my respectful obeisance. Господь Шри Чайтанья Махапрабху, чья преданность матери не знает себе равных, произносил бессвязные речи и терся лицом о стены. Охваченный экстатической любовью, он иногда входил в сад Джаганатха Валабха, где являл свои игры. Я в почтении склоняюсь перед ним. All right, so going on. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, слава Господу Нитянанде, слава Адвайта Ачарье, слава всем преданным Господа Чайтаньи Махапрабху. Jai Mate Mahaprabhu Krishna Prema Veshe Unmada Pralap Kore Ratri Divase. In the ecstasy of love of Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu,
thus behaved like a madman, talking insanely all day and night. Так, охваченный экстатической любовью к Кришне, Шри Чайтанья Махапрабху совершал безумные поступки и дни и ночи напролет вел безумные речи. Prabhu Atyanta Priya Pandit Jagadananda Jahar Charitre Prabhu Paine Ananda. Jagadananda Pandit was a very dear devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Lord derived great pleasure from his activities. Джагадананда Пандит был очень дорог Шри Чайтанье Махапрабху. Его поступки доставляли Господу большое удовольствие. Prativatsar Prabhutane Partananadiyate Vicheda Dukita Jani Janani Ashvasite. Knowing his mother to be greatly afflicted by separation from him, the Lord would send Jagadananda Pandit to Navadvip every year to console her. Зная о том, как страдает его мать в разлуке с ним, Господь каждый год посылал Джагадананду Пандита в Навадвипу, чтобы как-то утешить ее. Nadia Chalaha Matare Kohiha Namaskar Amarname Padapadma Dariya Tahar. Sri Chaitanya Mahaprabhu told Jagadananda Pandit, "Go to Nadia and offer my obeisances to my mother. Touch her lotus feet in my name." Шри Чайтанья Махапрабху говорил Джагадананде Пандиту: «Отправляйся в Надию и передай мои поклоны моей матери. От моего имени дотронься до ее лотосных стоп». Koiho Tahari Tumi Koraha Smaran Nitya Ashyami Tomar Vandya Charan. Tell her for me, please remember that I come here every day and offer my respects to your lotus feet. Передай ей мои слова. Помни, что я прихожу к тебе каждый день, чтобы поклониться твоим лотосным стопам. Ye dini tomarit cha karaiti bojan, se dini ashyas avashya kariye bakshan. Any day you desire to feed me, I certainly come and accept whatever you offer. В тот день, когда у тебя появляется желание покормить меня, я прихожу и принимаю твое подношение. Tomar seva chari ami korilun sanyas, Baulahawa ami korilun dharmanash. I have given up service to you and have accepted the vow of sannyas. I have thus become mad and have destroyed the principles of religion. Я оставил служение тебе и дал обет саньяси. Совершив этот безумный поступок, я нарушил заповеди религии. E aparad tumina laiya amar tomar adina ami putra se tomar. Mother, please do not take this as an offense, for I, your son, am completely dependent upon you. Мама, не сочти это за оскорбление, ибо я, как твой сын, полностью завишу от тебя. Nila chaliyachi ami tomar agyate javat jiva tavat ami naribo charite. I am staying here at Nilachala Jagannath Puri according to your order. As long as I live, I shall not leave this place. Я живу здесь, в Нилачале, Джаганнатха-Пури, согласно твоей воле, и пока я жив, я не покину этого места. Gopalilai Paila Jay Prasad Vachane Matare Patana Taha Puriya Vachane. Following the order of Parmananda Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu sent his mother the prasad clothing left by Lord Jagannath after his pastimes as a cowherd boy. По указанию Прамананды Пури, Шри Чайтанья Махапрабху послал своей матери одежды, в которой Господь Джаганнатха был наряжен во время его игр в образе пастушка. Jagannather Uttam Prasad Aniya Jatane Matari Pritak Patan or Bhaktagane. Sri Chaitanya Mahaprabhu very carefully brought first-class prasadam from Lord Jagannath and sent it in separate packages to his mother and the devotees at Nilachala. Шри Чайтанья Махапрабху заботливо принес самый лучший прасад Господа Джаганнатхи и послал его в отдельных корзинках своей матери и преданным из Надии. The devotees in Nadia, sorry.
Nadia. Matri Bhakta Ganir Prabhu Hana Shiromani Sanyas Korea Sada Sevanjanani. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the topmost gem of all devotees of mothers. He rendered service to his mother even after he had accepted the vow of sannyas. Шри Чайтанья Махапрабху – жемчужина в короне всех, кто предан своим матерям. Он служил своей матери даже после того, как принял саньясу. Jagadananda Nadia Giya Matare Milila Prabhur Jata Nivedan Shakal Kahila. Jagadananda Pandit thus went to Nadia, and when he met Sachimata, he conveyed to her all the Lord's salutations. Джагадананда Пандит отправился в Надию, встретился с Шачиматой и передал ей все приветствия Господа. Acharyadi Bhakta Gani Milila Prasadya Mata Tai Agyalaila Mashek Rahiya. He then met all the other devotees headed by Advaitacharya and gave them the prasadam of Jagannath. After staying for 1 month, he took permission from Mother Sachi to leave. Затем он встретился со всеми другими преданными во главе с Адвайтой Ачарьей и передал им прасад Джаганатхи. Пробыв там месяц, он и спросил у матушки Шачи разрешения вернуться в Джаганатха-пури. Acharya Taigiya Agyamagila Acharya Gosai Prabhure Sandesh Kahila. When he went to Advaita Acharya and also asked his permission to return, Advaita Prabhu gave him a message to deliver to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Когда Джагадананда Пандит пришел к Адвайте Ачарье просить разрешения вернуться, тот передал с ним послание для Шри Чайтаньи Махапрабху. Raja Prahelya Charja Kohina Tarig Tore Prabhu Matra Bhujen Keha Bhujite Na Pare. Advaita Acharya had written a sonnet in equivocal language with an import that Sri Chaitanya Mahaprabhu could understand, but others could not. Адвайта Ачарья написал загадочный сонет, смысл которого мог понять только Шри Чайтанья Махапрабху. Prabhure Kahiya Amar Koti Namaskar E Nivedan Tara Charane Amar. In his sonnet, Advaita Prabhu first offered his obeisances hundreds and thousands of times onto the lotus feet of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. He then submitted the following statement at his lotus feet. В своем сонете Адвайта Прабху сначала сотни и тысячи раз выражал почтение лотосным стопам Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. После этого он обращался к нему с такими словами. Bolaka Kahiya Lokhoila Baul Baulake Kahiya Hati Navikai Chaul. Please inform Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is acting like a madman, that everyone here has become mad like him. Inform him also that in the marketplace rice is no longer in demand. Скажи Шри Чайтаньи Махапрабху, который ведет себя как безумец, что все здесь обезумели, как и он сам. Скажи ему также, что на рынке рис не пользуется спросом. Baulake kahiha kai nahi kaul. Baulake koya iha karyachibau. Further tell him that those now mad in ecstatic love are no longer interested in the material world. Also tell Sri Chaitanya Mahaprabhu that one who has also become a madman in ecstatic love, Advaita Prabhu, has spoken these words. Скажи ему также, что те, кто обезумел от экстатической любви, потеряли интерес к материальному миру. Также скажи Шри Чайтаньи Махапрабху, что эти слова ему передал тот, кто сам обезумел от экстатической любви, то есть Адвайта Прабху. Eta Shuni Jagadananda Hashitela Gila Nila Chale Ashitabi Prabhure Kahila. When he heard Advaita Acharya's statement, Jagadananda Pandit began to laugh. And when he returned to Jagannath Puri, Nilachali, he informed Sri Chaitanya Mahaprabhu of everything. Услышав слова Адвайта Ачарьи, Джагадананда Пандит рассмеялся
и, вернувшись в Ганатхапури, передал их Шри Чайтанье Махапрабху. Tarajashuni Mahaprabhu Ishat Hasila Tarajayagya Bali Maundarila. After hearing the equivocal sonnet by Advaita Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu quite quietly smiled. That is his order, he said. He then fell silent. Услышав загадочный сонет Адвайта Ачарьи, Шри Чайтанья Махапрабху молча улыбнулся. Это его приказ, сказал он и замолчал. Janiyao Sarup Gosai Prabhure Pachila E Tarajar Arta Bujite Narila. Although he knew the secret, Swarup Damodar Goswami inquired from the Lord, what's the meaning of this sonnet? I could not understand it. Хотя Сварупа Дамодара разгадал смысл этого послания, он все же спросил у Господа, что это значит? Я ничего не понял. Prabhu Koina Acharya Hoy Pujak Prabhal Agam Shastrer Vidi Vidane Kushal. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, Advaita Acharya is a great worshipper of the Lord and is very expert in the regulative principles enjoined in the Vedic literature. Шри Чайтанья Махапрабху ответил, Адвайта Ачарья – великий почитатель Господа и знаток заповедей ведических писаний. Upasana lagi dever karena avahan, puja lagi koto koto karena nirodhan. Advaita Acharya invites the Lord to come and be worshipped, and to perform the worship, he keeps the deity for some time. Адвайта Ачарья призывает Господа прийти, чтобы принимать поклонение, и в течение какого-то времени держит у себя божество, поклоняясь ему. Puja nivahana hoili pachi korena visarjan tara jarana janiarta kibantaraman. After the worship is completed, he sends the deity somewhere else. I do not know the meaning of this sonnet, nor do I know what's in Advaita Prabhu's mind. Но, закончив поклоняться, он отсылает божество обратно. Я не понимаю смысла этого сонета и не знаю, что Адвайта Прабху на уме. Mahayogeshwara Charya Tarajati Samartha Amiya Bujiti Nari Tarajara Arta. Advaita Acharya is a great mystic. No one can understand him. He is expert in writing sonnets that even I myself cannot understand. Адвайта Ачарья – великий мистик. Никто не может его понять. Он умеет писать такие сонеты, что даже я не могу разгадать их смысл. Shunya Vishmita Hoilo Sabbaktagan Sarup Gosai Kichu Hoila Viman. Hearing this, all the devotees were astonished, especially Swarup Damodar, who became somewhat morose. Все преданные были очень удивлены, услышав эти слова, и особенно Сварупа Дамодара, которого они расстроили. Din Hoiti Prabhur or Dasa Hoila Krishna Vicheda Das Dviguna Barila. From that day on, Sri Chaitanya Mahaprabhu's emotional state changed markedly. His feelings of separation from Krishna doubled in intensity. С того дня эмоциональное состояние Шри Чайтаньи Махапрабху заметно изменилось. Его чувство разлуки с Кришной усилилось вдвойне. Unmada Pralap Chesta Koriratri Dine Radha Bhavave Shiviraha Bari Anukshane. As his feelings of separation in the ecstasy of Srimati Radharani increased at every moment, the Lord's activities both day and night were now wild, insane performances. Господь пребывал в умонастроении Шримати Радхарани, и с каждой секунды его экстатические переживания, вызванные разлукой с Кришной, усиливались, а поведение днем и ночью становилось все более необузданным и безумным. Achambite Spuri Krishner Mathura Gaman Udgurna Das Hoila Unmada Lakshan. Suddenly there awoke within Sri Chaitanya Mahaprabhu the scene
of Lord Krishna's departure to Mathura, and he began exhibiting the symptom of ecstatic madness known as Udgurna. Вдруг в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху возникла сцена отъезда Господа Кришны в Мадхуру, и он стал проявлять признаки экстатического безумия, именуемого Удгурна. So I'll finish there today. But also I'd like to say today is the Chiradahi Utsav. Давайте на сегодня чтение остановим. Я хочу напомнить, что сегодня день Чирадои Утсав. So is that the same where you are, all of you? В России у вас тоже на этот день приходится праздник? Кто знает, у кого календарь есть? So yes, this is a famous festival which took place in Panihati. Это известный праздник, который произошел в Панихати. Lord Nityananda had gone there with his associates. Господь Нитянанда пришел туда вместе со своими спутниками. Panihati is on the bank of the Ganga, and Raghunath Das Goswami lived near there with his father and uncle. Деревня Панихати стоит на берегу Ганги, и неподалеку оттуда жил Рагунат Дас Госвами с своим отцом и дядей. So it was a very wealthy family, and Raghunath Das, he desired to sponsor a feast for Lord Nityananda and his associates. Семья у них была богатая, и Рагунатха Дас вызвался оплатить пир для Господа Нитянанды и его последователей. So he gathered, he actually offered his dandavats to Lord Nityananda, and Lord Nityananda put his feet on Raghunath Das's head. Он пришел к Господу Нитянанде, пал перед ним ниц, и Нитянанда поставил свою стопу на голову Рагунатхи. And Lord Nityananda said, "You are a thief, so you have to repay by feeding me and all my associates." Нитянанда сказал ему: ты вор, и загладить свою вину ты можешь, только накормив меня и моих спутников. So Raghunath Das arranged for large quantities of chira, which is a flat rice, and also regular rice, and huge amounts of dahi or yogurt. И тогда Рагунатха Дас заказал большое количество чиры или рисовых хлопьев, обычного риса и дахи или йогурта. And many earthen pots, big ones, smaller ones. Также огромное количество глиняных горшков, от маленьких до больших. So the yogurt was divided. One part of it was mixed with the chip rice. Also, of course, gur, a sweetening agent. And the other half of the yogurt was mixed with the regular rice. And also gur. Some bananas, generally, they're put there also. Йогурт поделили пополам, одну половину смешали с рисовыми хлопьями, добавили туда гур для сладости, а другую половину йогурта смешали с обычным рисом и тоже в это блюдо добавили гур, еще туда обычно кладут бананы. So offering was made to Krishna. Все это поднесли Кришне. And then it was divided and served to all the devotees in the smaller earthen pots. И потом разложили по маленьким глиняным горшочкам и раздали всем преданным. So the devotees all sat by the banks of the Ganga. Some even were inside the water taking prasadam. Преданные расположились на берегу Ганги, кому-то не хватило места, он стоял прямо в воде, и все стали есть прасад. And during that time, Lord Nityananda was moving through the crowds of devotees, dancing. В это время Господь Нитянанда
шел между преданными и танцевал. So Lord Chaitanya Mahaprabhu also appeared, and he and Nityananda were dancing, and they were feeding one another. Nityananda would put some prasadam into the Lord's mouth, and he would put some into Nityananda's mouth, like that. They were having fun. И там также проявился Господь Чайтанья. Они шли вместе с Нитянандой. Нитянанда кормил Чайтанью Махапрабху, клал ему это блюдо в рот, тот кормил Нитянанду, и так они развлекались. Actually, Lord Chaitanya had come in his Avirbhav feature, which is the feature in which he appears in a place other than where he's actually staying. He kind of, by that expansion of Avirbhav, he can appear in another place. Господь Чайтанья при этом присутствовал в форме авирбхавы. Это экспансия, которую Господь проявляет в каком-то месте, помимо того места, где он находится. Because he was in Puri then, as far as I can recall. Находился он, если я не ошибаюсь, в Пури. But he appeared there in his Avirbhav feature, and he and Nityananda were dancing and feeding one another. Но он пришел на этот праздник в образе авирбхавы и танцевал и веселился с Нитянандой. Some could see him, some could not. Одни преданные могли видеть Господа Чайтанью, другие не видели его. So after having fed all the devotees, then Raghunath Das came before Lord Nityananda and offered him and his associates large quantities of gold coins. Когда все преданные поели, Рагунат Хадас пришел к Нитянанде и подарил ему и его спутникам большое количество золотых монет. And Lord Nityananda blessed Raghunath Das that he would attain the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Нитянанда благословил Рагунат Хадаса, сказав, что тот обретет милость Чайтаньи Махапрабху. So in short, that is a Chiradahi pastime. Это вкратце описание праздника Чирадахи. And ISKCON devotees go to Panihati every year and distribute huge quantities of Chiradahi prasadam. Преданные ИСККОН каждый год приезжают в этот день в Панихати и раздают там огромное количество Чирадахи. Hare Krishna. Okay, any question today? Есть ли у вас вопросы? Кришна, Гуру Махарадж. Yes. Гуру Махарадж, от чего зависит, вот вы сказали, что некоторые преданные видели Господа Чайтанья, а некоторые не видели. Но мы знаем, что там все были спутники Господа Чайтанья. Почему одни видели, а другие нет? You mentioned that some devotees could see Lord Chaitanya on this festival, some couldn't. Why is it so? Because we know that all the devotees were associates of Lord Chaitanya. Well, it's up to the Lord's mercy. Ну, это зависит от милости Господа. But there were huge quantities of persons there, so, you know, they weren't all confidential associates of the Lord. На самом деле народ там было много, и далеко не все входили в такой близкий круг преданных Господа. Any other question? Еще будут вопросы? Гуру Махарадж, а там, по-моему, в Чайтанья Бхагават описывается, Господа Нитянанду пригласил себе Рагава Пандит, по-моему, да, на обед или кто, и он его отложил на вечер. По-моему, так, да, было? Yes, after the Chiradahi festival, then he went to Raghava Pandit's home in the evening. Вечером после Чидадахи Махотсева Господь Нитянанда пошел в дом Рагавы Пандита. And he performed Sankirtan there. И устроил там киртан. And took prasadam. И поел прасадом. И там еще, по-моему, было так, что когда они по рядам шли, то Господь Нитянанда брал с тарелок самих преданных
их Махапрасад, да, по-моему, так было, или я ошибаюсь. И вначале он кормил Господа этим Махапрасадом от преданных, а потом Господь Чайтанья то же самое делал, кормил Нитьянанду. If I'm not mistaken, when Lord Chaitanya and Lord Nityananda were going along the lines of devotees, Lord Chaitanya took prasadam from the plates of devotees and fed it to Lord Nityananda, to Lord Nityananda, and then they changed. I cannot remember that exactly, Ну, вот этот момент я не помню. but you can look in the past time and see if that's correct. Ну, можно почитать побольше про эту лилу, и станет понятно, был такой или нет. You can inform next time. И в следующий раз расскажете нам. Да, там те преданные, которые видели Господа Чайтаньи, они видели, что он вкушает, а те, кто не видели, просто думали, куда эта пища, просад исчезает. Those devotees who could see Lord Chaitanya, they could observe that he was eating this prasadam, but others could see just that the food was disappearing into nowhere. It's not described like that. Вот такого Да, этого не не было описано. встречал я. Такого. Но когда они по рядам шли, они же откуда брали же просад. Господь Нитьянанда не с собой же носил просад и кормил Господа Чайтанья, а он именно вот брал у преданных с тарелок. Только вот не знаю, видели ли преданные, как он это делал. When they were going along the lines, Lord Nityananda didn't carry prasadam with him. That's why he took prasadam from the plates of devotees. But I'm not sure that the devotees themselves could see that he was taking prasadam from them. Anyway, you look into it. You please tell us next time exactly what's stated there. Ну вот вы, пожалуйста, посмотрите, в следующий раз в деталях нам расскажите, как это происходило. Есть Гурмаш, thank you. Там они еще после этого сели и ели просад, который был предложен. Они так прошлись, но потом они ели просад, который им был предложен. At first, Lord Chaitanya and Lord Nityananda were going along the lines of devotees, but afterwards they sat and ate the prasadam that was offered to Krishna. Mahaprasadam ki jai. Okay, today I'll finish at that. Ну, давайте на этом тогда завершим. And thank you all for your participation. Спасибо вам за участие. Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. 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 Nitai Gaur Premanandi. Haribo. Haribo. Hare Krishna. Hare Krishna.